if you want to go after people who are raising concerns, that's a cowardly thing to do. Our hope is that they will respond to this issue. And of course, people do ask us, Joel, don't you fear for your life and all these other people that are raising these concerns and so on. I'm doing my job. And so no one will intimidate me. No one. Because this is what I ought to be doing. Finally, the issues we're asking of are not so peculiar. Some of you who are following news, the Speaker of the South African National Assembly, which is their parliament, the Right Honorable Mapisa Nkakula, is under investigation. In fact, police raided her home, several investigation. They're investigating her for having received bribes from contractors to the tune of $120,000. Now that's even peanuts in comparison to the monies we are asking for accountability, both our Speaker and our Parliament here. But that's to show you that no one should be above the law. South Africa is not a perfect nation, but they're showing that even a Speaker of Parliament can be investigated. So our Speaker of Parliament is not above the law. She too ought to be investigated. We had hoped that she would come out much earlier before investigations, come out, respond, and give accountability. But she has hoped not, and so we are saying she's not above the law. And again, for the avoidance of doubt, we respect the Speaker and her office. But we are not going to keep quiet when it comes to accountability issues. No. And no one will intimidate us. So we want responses to these issues. Our hope is that these offices that we have written to will take action immediately. I thank you. Maybe let's ask questions after. Afterwards, then I can respond to them all. After Uganda for why not Swahili, for example? Kale, olwaleero tubayise nate nsonga ez'enjawulo mujjukira twali wano netwogera ku nsonga ezigenda maaso wano mu Parliament era nga tubanja biro okuva ekitongole kya Parliament ne Speaker akikulira. Twasaba Speaker ebintu byalinga bisatu. Okusookera ddala ayite commission meeting. Commission yetwala Parliament era yesalawo ssente mmeka ezikozesebwa ku ki. Byonna yebisalawo nga commission. Era nga commission tetuulanga. Ne muwandiikira ebbaluwa. Oweekitiibwa Speaker yaddamu ebbaluwa yange nga annyonnyola ebintu bingi kakati tuli mu process ya budget, commission tesobola kutuula, eno ebbaluwa gye yaddamu. Nagamba nti ekitono ennyo commission ejja kutuula eyo nga tutandise Julaayi, tumazeko June, tutandise Julaayi. Neŋŋamba ate bijja biti ebyo kubanga ekitegeerako nti commission yasemba okutuula mu August omwaka oguwedde. Kakati bw'ogamba nti tujja kutuula commission eyo mu Julaayi n'okweyongerayo omwaka guba guweze. Nga neebuuza ani atuulanga commission okusalawo ensonga zino eza ssente ezikozesebwa Parliament, kubanga commission yeevunaanyizibwa ku nsonga ezo. Era njagala kujjukiza Speaker nti tayinza kulowooza nti ayinza okutuula ye nga ye n'asalawo nti kakati afuuse commission, yakulembera commission naye ye nga ye si ye commission. Just like nga bwali Speaker wa Parliament naye si ye Parliament, tasobola tuulanga ye n'agamba nti kakati mpisiza etteeka. Nedda, alina tukubiriza ne tuliyisa. So ne commission erikuba bamemba enjawulo nga nange gwendi. So tayinza kugamba nti kati ajja tuula ye nga ye asalawo kyayagala osalawo nga commission. Nedda. So kino nkiwakanya nakyo.
Kuba tuyinza kugamba nti omwaka gujja kuyita commission tetuula live za gate live ani atulanga commission n'asalawo olwa commission. Ensonga endala twamusaba ayite olukiiko lwa parliament twogere ku nsonga zino. Olukiiko n'aluyita nyina mamulaba n'abuzaabuza n'alimba n'okulimba kubanga yagamba nti loofu katumalize baminisita okulenga ministerial policy statements zino then ensonga ezo tuzogereko bulungi. Niyo lwamala okulenga ministerial policy statements parliament n'agigala nadduka emisinde ningamba bannange wale ebifo byobeeramu ate nga tulina kweswaza nnyo tubeera mulimba kutuuka awo naye anyway ekyo kyalaga nti ekitiibwa sipiika alina kyakweka alina kyatayagala kunnyonnyola ku nsonga zino ate nga ffe tugamba tetugenda kumukkiriza kukwekereza kintu kyonna ku nsonga zino. Ekirala twasaba parliament eveeyo mu ngeri ennambulu ennyonnyole ensonga zino eddemu bannayuganda ebibuuzo bye babuuza. Ekyo nakyo tekyakolebwa. Mpandiise amabaluwa mpandiikira ebitongole ebyenjawulo, mpandiikidde IGG, mpandiikidde Financial Intelligence Authority, mpandiikidde DPP, mpandiikidde ne Auditor General nga mbasaba okunoonyereza ku nsonga zino zigenda mu maaso mu Parliament kubanga buli omu ku bitongole bino balina mandate yaabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Naye n'ebyokusooka okubajjukizaamuko ku nsonga ze tugamba nti twagala tufune ennambulukufu ennungi kubanga tuzze tuzoogerako abamu bayinza okwebuuza nti naye nsonga ki ezo? Okusookera ddala nsonga eza PDM eza Oweekitiibwa Sipiika mwaka oguwedde twakitegeera nti yatambula mawanga ag'enjawulo okumala emyezi nga 6 era n'afuna PDM wa buwumbi 2 ne miliyoni 6 2.6 biliyoni. Ekizibu ekiri ku nsonga zino okusookera ddala si kituufu nti sipiika omwaka oguwedde yali taliwo okumala emyezi nga 6 kubanga ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo wano mu Parliament okukikubiriza. Kosi twamugamba sipiika nga bw'oyanguyeeyo naye eno eddembe eringa omuntu waba awulira nti kati ali ready. So kakati gino emyezi 6 omwaka oguwedde nga sipiika taliiwo yalidde kubanga si kituufu ekyo. Kiba kitegeeza nti engendo ezimu teyazitambula ne ssente yazifuna. Tulina n'engendo ezimu ze twawulira nti tewaliyo delegation okuva e Uganda naye ate yafuna zi PDM wano. Ekirala ekyenkiza ennyo PDM ono yamwongeramu mumenyi w'amateeka kubanga Basebo nze siri mu Parliament ndiwaka naye ndi live buli lwaki naawe tolukola toyina kubeera munda okufuna woteri ekyokulya n'ebirala byonna babifactoringamu omwo. Naye ate bw'olaba ssente zino ezaamuweebwa buli lunaku yali aweebwa $4 ezisukka mu 4,000. Kakati sipiika yatulayo nga ye n'asalawo nti kakati kaneeyongeze kuba talina buyinza obwo si ye yeesalirawo ye nga ye ekikola atya nga tugamba twagala embalirira ku nsonga ezo. Ekirala of course twabyogerako commission eyatuula abacommissioners ne yali leader of opposition ne beegabira ssente awo engeri y'obumenyi bw'amateeka buli omu n'akyogeddeko ne Uganda Law Society efulumiza ekiwandiiko n'abalala nga bagamba kino kyali kya bumenyi bw'amateeka. Waliwo abalowooza nti zino ensonga za NUP naki mune n'abakukundula mu by'amateeka bavudde ne bagamba kino kikyamu. Abaali ba leader of opposition bonna baavaayo ne bagamba kino kikyamu. In fact ne yali excuse yali yeweebwa mu kusooka nti waliwo petition ba leader of opposition abedda bwe baleeta petition nga baagala akasiimu bakyegaana bonna. So kati nga tugamba ensonga eno nkyamu nga tugyagalako obulambulukufu obulungi. Ekirala kajeemeza abantu abalala nga clerk wa Parliament era naye yatambula engendo ez'enjawulo ezimu nga zikontana. Olaba dates zalina okubeera e Kenya
ate bagamba alina awalala kijja kitya ate sente zonna n'azifuna ate ekyenjawulo ku clerk wa parliament. Clerk ye accounting officer owa parliament ye. Kitegeeza nti buli sente efuluma erina okubeerako omukono gwe. Kakati naye alina bingi ebyokunnyonnyola. Yayongeza speaker sente zino mu ngeri etategeerekeka yabikola. Oba maybe aveeyo agambe nti speaker yansinza amaanyi asirina kyakukola naye nga ye talina bwabiddukamu bino ebintu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe ye nga accounting officer. Of course mulimu n'endala eza abantu abalala badiyemu nga Oweekitiibwa Magogo. Ensonga endala yali yakubakozi bano ku parliament nga bwe tubiwulira babawo emirimu mu ngeri etategeerekeka. Ne Auditor General yakinokolayo mu lipooti ye gagamba nti abantu bangi abaweebwa emirimu naye tubanoonya wano tubalaba baliwa bafuna omusaala era nga bwe tubiwulira bateekebwa ku payroll ne bafuna emisaala naye ate bali balina gye bakolera eyo mu bizinesi z'abantu ab'enjawulo naye nga bafuna omusaala wano. Kikyamu eno nga abakozi abalina okubeera wano contract ziweddewo tugamba muzize bujja abaga nti wali sente naye waliwo sente ezikola ebintu ebirala bitategeerekeka. Ensonga endala community outreach ezo eza speaker. Sente mpitirivu buwumbi na buwumbi ezateebwa ku account z'abakozi wano ku parliament. Omu assistant director wa HR ku account ye bateekako obuwumbi 2 million 2.4 billion. Nazijjayo nazitwalira speaker. Principal protocol officer mu office ya speaker 1.1 billion kawumbi. Omulala Chris Obole ono yayogerera parliament 1.9 billion akawumbi kamu 1 million 9 zateekebwa ku account ye naye nazijjayo nazitwalira speaker zakola mirimu gya speaker. Mirimu ki egyo gitegeerekeka. Ne officer wo omulala yaweebwa ku account ye kwateekebwako obuwumbi 4 million 5 4.54 billion. Nazijjayo bonna bazijjayo bazitwalira speaker okukola emirimu ki egyo gya community nga bwe bagamba. Mbalirira eriwa era kijja kitya nti buno buwumbi na buwumbi buteekebwa ku account z'abakozi wano era n'abakozi wano ku parliament balina okwegendereza wakati balina okunnyonnyola bakristo bole n'abalala. Obuwumbi n'obuwumbi buteekebwa butya ku account zaabwe tukimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa speaker. Tumanyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka. So kakati n'abakozi wano ku parliament balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi. Anti kakati ku account y'enkya bajja teekako sente zino zijjeeyo zindeetere naye kati eri mu records kiraga nti gwe wazifuna ofuna zaaki. Toyinza kugamba nti yali mistake nange nazisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwale wa speaker. Ekitegeeza nabo baabirimu bino mpango buno nga balina okwennyonnyolako. Bano era mu office ya lead of government business account kwateekebwako obuwumbi 4 million 4 zino zakola mirimu za office of government business. Office y'Oweekitiibwa Nabbanja oyo naye alina okunnyonnyola sente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku account ye ng'omuntu. Ensonga endala eno contract wakati wa parliament ne radio gye bayita Mama Bukedya FM. Eyo radio yakitegeerako nti radio ya Oweekitiibwa speaker yennyiniyo. Radio eno yaweebwa contract ya buwumbi 3 million 13 okukola emirimu gya parliament. Mirimu ki egyo twebuuza. Era bayita mu procurement regulations ki kubanga wano TV ez'enjawulo radio ez'enjawulo mukola emirimu gya parliament mutulaga live wali nga muteesa n'ebirala mu buno obuwumbi nga temubufuna. Radio ya speaker yanjawulo ki okufuna obuwumbi buno obusoba mu 3. Ate n'ekirala abantu abateeka omukono ku ndagaano eno nga bamaneja ba radio ya speaker bakola mu office ya speaker wano. Kati ebintu ebimu bikwewuunyisa. Contract tetegeerekeka. Procurement regulations n'ebirala. Buwumbi 3 n'okweyongerayo. Naye ate abasayininze nga bamaneja ba radio ya speaker eri Bukedya bakola wano mu office ye. Kati kikulaga nti tebitegeerekeka.
ensonga eno ng'erina okunnyonnyoka obulungi. Amabaluwa ge nabategeezezaako ge nawandiise yasookedde ddala ya IGG Oweekitiibwa Betty Kamya, muwandiikidde nga musaba anoonyereze ng'ekitongole, si yenga omuntu, ekitongole ekya IGG kinoonyereze ensonga ze zigenda mu maaso mu Paalamenti empitirivu. Nawulidde IGG Oweekitiibwa Betty Kamya yagambye nti okunoonyereza ku nsonga zino kakati nze nkyabivuddeko. Oweekitiibwa Betty Kamya, munnaye teweesuulirayo kwa naggamba, obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka bulikkiriya bulambo bulukufu bulungi. Toyinza gamba nti Auditor General mu auditinga kakati nze sijja kunoonyereza. Nedda. IGG kitongole ekyetengerera, so tekiyinza gamba nti omulala kunoonyereza nze mbivuddeko. IGG kiki kyotya? Kubanga etteeka likuwa bulungi obuyinza okunoonyereza ku muntu yenna ku nsonga zonna nga tolina na bweweebuuzizaako. Katoyinza gamba nti ate kakati Auditor General ali mu kukola audit nze mbivuddeko. Nedda. Kubanga obuzibu obuli ku nsonga wa Auditor General, era naye namuwandiikidde nga mutegeeza nti okusookera ddala twakitegeddeko nti Sipiika yasabye Auditor General asindike wano ttiimu banoonyerezeemukko. Naye ttiimu eyasindikiddwa Auditor General ye ttiimu ebadde auditinga Paalamenti emyaka gino gyonna. Kakati kyanjawulo ki bagenda okukola? Era bagenda kusiiga kazigo. Wayitewo ebbanga ttono Sipiika aveeyo agambye nti mulaba Auditor General afulumiza ripooti ng'etwejjeereza tetulina musango gwonna. Tugamba ekyo nedda. Eyo ttiimu ebadde wano ng'enoonyereza tegenda ate egambe nti bye twanoonyereza luli nga tuggyeyo ebyaddala. Kiba kyetaagisa ttiimu mpya, sinakindi n'okugendera ddala obuziba mu nsonga zino. Kyengamba Auditor General era ntusaba tufunire ne ripooti ez'enjawulo. So kakati Auditor General ngeri, by the way, officer wa Parliament, Auditor General mukozi wa Parliament, netteeka bwe ligamba is an officer wa Parliament. Kakati yes, alina obuvunaanyizibwa anoonyereze, naye ate tugamba IGG toyinza gamba nti engeri ye gyali mu kunoonyereza nze mbivuddeko. Nedda. Era nga IGG tumusuubira okunoonyereza ku nsonga zino mu ngeri ennambulukufu. Omulala gw'empandiikidde ye DPP. DPP muwandiikidde nga musaba alagire okunoonyereza, kubanga DPP akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala, ddala poliisi, era nga yatera ogiragira nti kakati munoonyereze ku kino. Ye nga ye tanoonyereza naye akodalinga, so nga kyemusaba. DPP kitongole ekyetengeredde era nga tekirina kubeera na kutiisibwa. Katusuubire DPP anaakozinga investigation ku nsonga zino. Omulala gw'empandiikidde Executive Director wa Financial Intelligence Authority, era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa Anti-Money Laundering. Kubanga bino bituuze tulaba ssente buwumbi na buwumbi okuteekebwa ku akawunti z'abantu abamu bakristo gole n'abalala, ekyo kimenya amateeka. Ssente ze bakukusa zaaki? Era nga tusabye Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino. Katusuubire nabo tebagambe nti kakati bali abalala gye bali, ffe tetujja kuyingira. Nedda, bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo, era nga tekiyinza gamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu. Buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala, tulebe Sipiika ng'avaayo mirundi egy'enjawulo. Juzi yagambye nti Museveni ampagira, gavumenti empagira. Ne tugamba maybe gavumenti etunnyonnyole emuwagira Sipiika ku nsonga ki? Kubanga baatugamba nti nga gavumenti bafulumya policy gye bayita zero tolerance to corruption. Tebagenda kuttira muntu yenna liiso ssente y'omusolo byakyuse, oba nene ensonga naye bagenda kikwata nga bakwata ensonga z'amabaati. Abanene ababba amabaati ga Karamoja abamu baabaleka ne bagendera abamu. Tugamba nti tetwagala muntu yenna kubikkirira Oweekitiibwa Sipiika.
mu nsonga zino. Sipiika ze ng'afuna lwekwaso twali mu paalamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana tugamba bannayuganda abakubanja embalire ku ssente zaabwe ate kakati obayise bali babisiyaga. Bannayuganda tubawe ekitiibwa, zino ssente zibabanjako embalire ssente zaabwe. Katoyiza bagamba temulina ebibuuzo bimula kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga. Lwaki tufuna lwekwaso? Lwaki toddamu ebibuuzo byebakubuuzizza? Kati juzi namulabye nga yeekwasa ow'ekitiibwa Kadaaga yali sipiika n'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika. Bo bakulaakulanyiza ebitundu byabwe ekamulina wala ebitundu ebirala. Simanyi oba ow'ekitiibwa Anita Among n'ow'ekitiibwa Rebecca Kadaaga balina entalo zaabwe ng'abantu, simanyi tebinkwatako. Ze ebinkwatako ze ssente zino zetubanjako embalirira. So tusaba ow'ekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu neddamu ensonga zino. Ekiraba kwebuzaabuza ng'ofuna kati tetumanyi mulala gwagenda kunenya kyonanwanya n'onanwana naki. Kale ffenna munnange abali mu byobufuzi tulina abatulwana. Nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West nina abatanjagala. Ffenna buli omu. Ne kaakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mbuuzibwa ebibuuzo eby'enkizo. So kakati sipiika yes naawe olina abatakwagala nga naffe ffenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo. Naye leka kwekwasa abo, simanyi abakulwanyisa simanya ki. Tamu ssente y'omusolo eno engeri gye wagikozesaamu. Kitubuuza bannayuganda kye baagala odde mulekeraawo okufuna lwekwaso. Ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza bulyawo ne zigenda ne mu mbuga z'amateeka. Ne kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali. Kati nga zino tripu zeyatambula nti oli Kigali ate ekiseera kyekimu oli Nairobi. Ssente zikumyewo. Ate olumala okukomyawo eza Nairobi n'ez'ekigali nazo olina okukomyawo ezimu kubanga padiyemu yo tugimanyi ya $909. Ne kati gwe wa 4,000 n'okweyongerayo buli kanaku. Ezo endala zikomyewo. Kubanga bwe kirina okubeera. Njagala ekyokulabirako. Juzi nagenda nga nkikiridde paalamenti okulambula ku ekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi. Era ne ndaba n'abasawo ne nkomyawo lipooti eri paalamenti ku mubaka waffe kubanga ali ku sayidi gye nkulembera. Era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kugenda maleyo olunaku lumu. Komewo okakalaba emirimu emirala. Era ne nkomawo lipooti ne ngiwaayo. Waayitawo ennaku ne ndaba akawunti yange nga kuliko ssente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako. Wali walina kugendawo ssente za lunaku lumu. Hoteeri n'ebirala. Ngeri gye nagenda mu mirimu ebitongole gya paalamenti. Era ate nalaba nga bataddeko ssente za nnaku 5. Ne ŋŋamba kino si kituufu. Era nga bwe tutera okukola oba olina gy'ogenze oluusi kiroka alina gy'alaze alina kumala ennaku 7 naye n'afuna ebimukomyawo nga bukyali. Okwata boarding passes n'ozitwala wano tulina ofiisi gye bayita accountability office. N'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo. Omwezi oguddako ssente zo kwe batema ssente ezo. Era zino ezange ne ŋŋamba nti yali wakubeera lunaku lumu ne ba processing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka Nairobi ku nsonga ez'enjawulo so baali processing lumu. Ne ŋŋamba kale mukikoze bwe mutyo kakati muzididacting ezo. Naye ate process yalwawo. Era omwezi guno ssente ne ndaba nga tebazitemyeko. Ne mbuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zaalwawo processing ebyo byonna. Ne ŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja. Lwaki kirinda ne kirwawo ekintu kino. Ne nzigyayo ssente ku akawunti yange ez'ennaku 4. Ne nzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti ekopi yayo. Nga nzizizaayo ssente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi lunaku lumu. Kukirina okubeera bannange. Yoyo accountability owa ddala. Era ne sipiika kye tumugamba nti ssente ze wali tulina kufuna zikumyewo. Ssente ezo za muwa musolo. Era zirina kukola ku bintu ebirala. Ensonga endala ya
abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali kutiisibwatiisibwa. Njagala kubira omulango w'ekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako ku nsonga zino ez'enjawulo, muleme kubeera batiitiizi nakola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu. Muddeemu bannayuganda bye babuuza, ne bwemunalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino bameka. Kati nganze abantu bambuuza, naye Ssenyonyi totidde n'abaka abalala boogera ku nsonga zino n'abantu abalala, tetulina kye tugenda kutya. Kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange kulondoola ssente y'omuwuzulo. So sipiika sirina kye mutyako, muwe ekitiibwa nga sipiika era leka nsubire ampa ekitiibwa nga leader of opposition. Ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumuwuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwuzulo. So tuleme kutiisatiisa bannayuganda ababuuza ebibuuzo bino, kubanga kye bakola ssente zino zaabwe. So toyinza batiisatiisa lwaki onyogerako naki ssente zize, alinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera. N'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge n'egaaza n'ebirala. Ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo, ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi okutusinga wano. Nibagamba nti newankubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC niye bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000. Ate nno munaye bw'ogeraageranya ssente ezo ku zino ffe ze twogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala esaawa nate empitirivu nnyo. Kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka. Yes, South Africa kituukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo, naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako. Abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako? Munene atya tugamba nti nedda ey'ofiisi gy'alimu y'Abannayuganda ne ssente z'akozesa z'Abannayuganda, twagala anoonyerezebwe. I think so. Members, I think we first have questions in English. They can ask the same. I'll respond and yeah. I think all of you asked in Thank you so much, Rob, for the opportunity. My name is Dominic Control of the Defender Union. One, I request you clarify on the dates when you wrote the speaker and the different entities. This not so clear. And then, do you have a timeline within which you expect these agencies to respond to your request in the different letters that you have written? Two, you talked of employees who are irregularly hired at Parliament here. According to your sources, how many are these employees that have been irregularly hired to work in Parliament? And lastly, it's about evidence. We witnessed your presentation and submission last time Parliament sat a few days ago. And in response, the Speaker said, these allegations have been put on social media, and therefore you don't have an access to respond to them. May I know how obtained? How can we trust the sources that gave you these documents? Can you clarify on that so that we get to know that even if she denies them, the sources that have given you the documents are authentic? And the very last honorable law is about the investigation processes in this country seem not to yield much when it comes to the powers that be. How confident are you that these entities will respond appropriately to the letters that you have written to them? Thank you. Yes, I mean, members, let's have at most 2 questions. Thank you. One of my questions you have asked, I want to know on the question of the donations. There's a bigger picture of several of the top government officials having big budgets, especially on donations. Why don't you address it as well? Perhaps we would also want to know if your budget has donations. The other thing, since we are speaking about accountability, the allegations of officers in the office of the leader of opposition
paying about 500,000 shillings to the party. Is that true? Thank you. My name is Derek Ondero. I think it ties a little bit to his question, the last question. You have already cast doubt on the Auditor General's efficiency to lead in investigating this matter. And you've written not only to him, but also to other investigative arms of government. And we have also heard and seen the Speaker saying that the government is behind her. What happens if it hit a dead end? Do you have a scapegoat? Do you have plan B for that? Two, I wanted to just know, because you've been getting comments as you've been submitting about when you refunded the money that was sent to your account. You just like to get a little bit the nitty-gritty of the date and times. Thank you. Look, you have run to these government agencies, and some Ugandans do not trust them. Why have you done so? Look, I have a question. The same people have been on X during this exhibition at Parliament. Recently, they raised some questions on some of your members. The case in point is Honorable Kayimba, that he also took per diem from different boards, and they did put in some documents. Have you talked to them? How true is that? Another question? Uganda. Doc, I think we can respond to this. Okay. Dominic asked many questions. So you want all these as well translated to Uganda? Dominic, you want Uganda na hivi? Katoteke dote chingumisa. Okay. That's when I wrote to the Speaker. I need to get I'll get that later. I'll share it with you people. When I wrote to her, but her response was 12th March, days after I had written to her. That's regarding the commissioner. The commission, when I was asking for her to convene commission meetings, how many employees were regularly recruited? According to our sources, it's over 200. But when you read the Auditor General's report, he talks about 105 employees who are unidentified. That's in the Auditor General's report. So, and that's why we are saying we need a thorough investigation to get to the bottom of these issues, so that we get the factness of everything. Once a proper and biased investigation is carried out, we'll get to the bottom of these issues. Issues of social media. The Speaker said these are social media allegations. They don't warrant a response. The Speaker has on 2 occasions sent the Honorable Francis Zake to the Disciplinary Committee, Rules and Discipline Committee, over social media matters. Twice. And he's still, battling those issues. So why was it okay then and it's not okay now? So that time she trusted social media too much. Now she's saying social media can go to hell. You see, you can't have your cake and eat it. But also what's important is that the spokesperson of Parliament, Mr. Chris Obori, has been speaking a lot and has acknowledged a couple of these issues. Okay? For example, the contract for Bukedia
Banamawulire FM, the speaker's radio station, his response was, there are many pre-qualified radio stations. It's not just Banamawulire FM. So he was not denying that this contract is factual. But his response was, there are many others. So we pick among the pre-qualified ones. Why was Banamawulire picked? And also, how is it that staff in the office of the speaker are the one signing as managers of her radio station? But yes, we have also asked the Auditor General, because we have a right to information in one of the letters that we written to him, to provide all these authenticated documents, so that no one finds an excuse. But like I'm saying, these are not, whoever has been speaking, whether it be Grace of God and so on, they're not denying the factness of these issues. Even the speaker is not denying them. She's simply saying, homosexuals are fighting me, Kadaga is fighting me, and I don't know who. You respond to these issues. Because if they are false, you say, I did not go to Nairobi or to Turkey or to Kigali, or I did not receive that money. What's hard about saying that? But now you blame this one, you blame the other one, you're running away from the real issues, because she knows they are correct anyway. How confident am I about entities that reached out to? Well, we are putting them on the test as well, because these are legally provided for entities. They have a clear mandate. So we are tasking them on behalf of the people of Uganda to execute their mandate. In a sense, they're also on trial. They are on the test. Let's see if they will execute their mandate without fear or favor. Shamim, question of donations, why not address them all? There are many problematic expenditures. Some other times we have talked about the budget of State House and the President's office, talked about classified expenditures, which we know are not so classified as such. This is money they use for their own whatever, because they know they can't account for it, yeah? So there's numerous things. Sometimes you want to deal with what is your new plate at the moment, so that there are not too many things that we need to deal with. So many in this country, numerous, yeah? But this is at hand right now. Let's deal with it. And again, I've had some people saying, why are you only going up to the Speaker's office? There's many other corruption, happenings in this country. In fact, the IGG said we lose over 10 trillion shillings to corruption every day. Every year. This is only a fraction of it. Well, at least we have evidence about this one. So we are going to pursue it to its logical conclusion. Staff in the Lord's office paying some money to the party, I don't have information to that effect. If anything, which staff? Because the staff, their contracts were not renewed as of 30th January. So they don't have contracts. So which money would they be paying to the party? But nonetheless, I don't have information. And that's what be renewed, because they have been operating here. Derek, what happens if investigations hit a snag? Well, because you see, we're not going to fold our hands and say we are going to do nothing. We have to do something that's provided for within the law. That's why we are asking these questions on the floor of Parliament, in the media. That's why we are writing to all these entities. We are saying we shall use every avenue available to us. Okay, we shall not live by fear. That what if it doesn't succeed? What if it does? Well, what if it succeeds? Okay, but even then, if it is not to succeed, it should not be because we have not tried or because we have not played our part. Because we have a mandate to keep the government in check. So let's execute our mandate so that if nothing happens, it will not be because we have not executed our mandate. You did ask about refunding the money. Emoluments normally come in about halfway the month, so that is last week, and that's when I noticed this money was not deducted. That's when I said, now I'm not going to wait for April, because they told me since it's not deducted March, then it will be deducted April. I said, no, I'll not wait, which is my right also.
I mean, I could have said, okay, anyway, they deduct April, it would still be legal. But I say now that I've discovered, so last week, that we got the emoluments and the money has not been deducted, I don't want it to stay longer with me. Why should? So the total, let me get for you the total. That I refunded unspent for trip to Nairobi for 4 days, 12,288,000 shillings. That's what I refunded for the 4 days. Why run to government entities? Somebody else did ask. I have talked about that because they are legally in place. They have a mandate. They have budgets which are appropriated by Parliament to do this job. So we are asking them to do their job. We are not asking them for any favor. Yeah. Then the issue of the Honorable Kayemba, I have yet to pick that. But the good thing about the way information flows, maybe we shall see about many other people. Yeah, so that's why I keep telling colleagues, let's be careful. So these have not gotten that information yet, but it would be good to get it as well, so that we see what's happening there. But bottom line is, do not keep quiet about anybody. Yeah, regardless who, and that's why we're even going after some of our own, so that it's not seen as, okay, you guys are after people in government, but you in the opposition, are you clean? Well, where there is issues in our backyard as well, we've got to address those issues. Quickly, in Uganda, Dominic yabuuziza baluwa ya speaker namuwandiikira era nanziramu ennaku z'omwezi 12 March ng'agamba nti commission tegenda kutuula, ajja kutuula eyo nga tumaliza June eyo. Of course ekyo nze ngamba kikyamu, omwaka teguyinza kuwera nga commission tetuula, nga bwe mbannyonnyodde. Speaker tayinza gamba nti yajja tuulanga nga commission lwaffe. Abakozi bameka betuwulira abali wano mu bukyamu, information gye tufuna eraga nti basukka mu 2. Naye bw'osoma Auditor General's Report agamba ye yalaba 15 abatategeereka, abali unidentified nga bwe yakiwandiika mu report ye. N'ekyo obudola batugamba wabeerewo okunoonyereza okulambulukufu obulungi. Okay, so that tutegeerera ddala ekituufu kyeki ensonga zino. Ensonga ya social media, speaker agamba nti zino ensonga za social media tezirimu nnyo makulu, tajja kugoberera biri ku mitimbagano. Honorable Zaake ow'ekitiibwa speaker yakamusindika mu komiti ya rules and discipline eya Honorable Katumpe emirundi eri ku bintu byajje ku mitimbagano ku social media. Kakati bw'abagamba nti social media terina makulu, lwaki yatambulira ku bintu byagamba byalaba ku social media okusindika Honorable Zaake mu rules committee, ne bamugoba ne mu kifo kye mu ngeri emenya amateeka ku bintu ebyaba ku social media. Kakati speaker kyagezaako kugamba nti waliwo ebimu ebibeera ku social media byajja kugoberera, ebirala tajja bigoberera. Tuleme ate kwebuzaabuza. Ddamu ensonga ze nnyini. Gamba nti kale mugamba nti nagende Nairobi wannafuna ssente bwe tisaazifuna. Ky'oba oddamu ekyo mu kifo ky'okwebuzaabuza, ate simanya abali b'ebisiyaga banwana, ate Oweekitiibwa Kadaga nwana, ate kati social media. Ddamu bye tukubuuzizza. Okay, ugambe nti ssente ezo saazifuna oba kino si kituufu mu kifo ky'okwekwasa general. Bulungi nti n'ensonga ezimu tulisobola ayogerera Parliament azogeddeko ng'azikiriza atazeegaana. Nga contract eno ya radio ya Oweekitiibwa speaker yabaye n'agamba nti radio ya speaker yokka si ye, tulina olukalala olwazi radio zetulina okuwa contracts. Radio ya speaker si ye yokka, nti waliwo n'endala, naye ku luno bajjamu eya speaker. Kati tekyegaana. Naye tugamba nti kaakati mutunnyonnyole. So speaker aleme kwebuzaabuza, ddamu ensonga ze tukubuuza bwe zibanga si ntuufu oba ki. Naye nga bwe mbagambye nti ne Auditor General tumuwandiikidde atuwe records zino eziri authentic ezijja otambulwako n'abanoonyereza naki ku nsonga zino. Neesiga ebitongole bino byetuwandiikidde binatuukiriza bye tubasabye okukola. Well,
nabo tubatadde ku minzaani kubanga kitubasaba okukola kiri mu mateeka buvunaanyizibwa bwabwe obaweebwa emisaala buli mwezi baweebwa ssente ze tuyisa no mu paaliyamenti so kitubasaba okukola tutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okunoonyereza ku nsonga zino tewali kyamaanyi nnyo kyetubasaba kukola oba ekitali mu mateeka oba kye batasobola kukola nedda bye tubasaba byonna biri mu mateeka birambulukufu bulungi era nga nabo tubatadde ku minzaani tulabe oba naatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba nedda. Shamimu yabuuzizza ku nsonga za donations n'ebirala ebintu bingi ebitategeerekeka. Juzi twali twogera wano ku bajeti ya President's Office ne State House ng'olaba bintu bitategeerekeka tulina zino ziclassified ntabalika trillions ate ng'ebyo tezitakola kulondoolebwako. Okay, so bingi bitulina okusigala nga tunokolayo naye mu kaseera kano nga tuli ku kino kya paaliyamenti era nga twagala tukiremereko paka nga n'endala nazo bwe tujja nsonga endala ez'enjawulo kubanga oluusi bw'okwata ebintu bingi awo kakati ebimu bibulira awo ne byekweka mu birala ebingi katugamba nti kino kyekiri mu ddiiro twagala kisookerera kyo kive mu ddiiro nezino endala tuze tuzoogerako era nga tujja ziddamu naye kati eno ensonga yeri mu ddiiro era titwagala waliwo abuzaabuza nti kakati lwakimwogera ku ya sipiika yokka IGG agamba nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion 10 ate eza sipiika zemwogerako ntono nnyo kwezo kakati kubuno obutabalika 10 buli wetusanga obuzibu nga tulemerako ti kakati zino zitunnyonnyolebwe tuzitegeere obulungi agende ku bakozi mu ofisi ya loopu ti abawaayo akasente ebibiina bijja wasibimanyi munange zinga loopu ate n'abakozi nabo tebakyali wano kubanga contract zaabwe zaggwako baagaana okuziza obujja so kakati sibitegeera byogerako munange. David yabuuziza yes investigations zitatambulira bwe tusuubira nga bwe mbagambye nti bino ebitongole ffe tubitadde ku minzaani era nga tubisaba bituukirize obuvunaanyizibwa bwabyo obuli mateeka katulinde tulabe oba banaakikola. Ssente zinazaayo batera okutuwa omusaala gwaffe wakati w'omwezi awo wewatera wiiki ewedde nafuna notification nendabanga ssente tebazigyeko neŋŋamba nti ate kakati kitiibwa process yalwawo bajja zitema ku musaala gwa apuli neŋŋamba sigenda kulinda apple kwe kugyayo ssente nenzitwala of course naligambye nti kaninde apple tikirina buzibu nti ssente nali nzibbye oba kibaziprocesinga ne bakubadde nabagamba nja kubeerayo olunaku lumu era nga kati bebalina okuzididactinga mbawadde boarding passes n'accountability omulala gambye kale batemuzijjako omwezi guno kaninde apple tewali buzibu basirina musango bweziziza naye nagamba nti sagala omuntu yenna akikozese propagandisa ki nzitwaleyo bampe risiiti yange. Lwaki tuddukira ebitongole bya gavumenti ekyo nkizeemu ensonga ya wekitiibwa Kayemba sinagipiikinga bulungi sinafuna biwandiiko ebyo naye obuulyawo tunabifuna tetugenda kukira liiso omuntu yenna n'omu. Okay, era tuwoninga bannaffe nti ensonga za accountability buli omu ijja kutuuka ku mulyango gwo oba oli wa NRM oba oli opposition muvudde mulala n'abafa abamu nabo tugamba nti newankubadde oli waffe n'ensonga zino twagala oziddemu bitulage nti bitandise mbagirawo. Okay, so kizibu okugamba nti tubawadde ebbanga lino kubanga ebyokunoonyereza bingi biyitirivu naye twagala balage bannayuganda nti batandise okunoonyereza. Bannayuganda baddemu essuubi nti kati awo batandise then era basigala batuwa update nti kati wakafuna kino wano wetutuuse era wayetaawo kabanga tubuuze nti kakati bannange ki ekigenda mu maaso. So twagala batandike bagirawo okunoonyereza ku nsonga zino. Kati ndowooza ne bwente logo onzikiriza nange saa ekibuuzo kimu wano kubanga wonna bwagala okubuuza buuze tukasa tobuuzazi ndabe bannamawulire wano nga bakusoyasoya ebibuuzo. Waliwo ku bannamawulire wano abakola wano ku paaliyamenti abali wano naffe abakolera
Mama Bukedia FM. Maybe both of just Mama Bukedia. Thank you. Thank you.